Herzlich willkommen zur 254. Ausgabe von You're Calling. Mein Name ist Amelie Passmanns, ich bin Mitarbeiterin bei You're Calling. Heute Abend moderiere ich zusammen mit meinem Kollegen Maximilian Fries. Ganz besonders begrüße ich unsere heutigen Diskussionsgäste, die wir gleich noch genauer vorstellen. Im heutigen Webinar geht es um Syrien, ein Land, von dem im deutschen und europäischen Kontext häufig nur im Zusammenhang von Migration gesprochen wird. Doch wie wir heute sehen werden, es gibt sehr viel mehr zu diskutieren. Der Sturz von Bashar al-Assad am 8.12.2024 hat in Syrien gleichzeitig Hoffnung hervorgerufen und auch neue Gewalt gebracht. Das Land wird nun seit mehr als einem Jahr von Ahmed al-Sharaa regiert. Seither gibt es sowohl innerhalb des Landes als auch in der Region immer wieder Unruhen. Der Angriff von den USA und Israel auf den Iran und die Gegenschläge Irans und seiner Verbündeten betreffen auch ganz konkret die Lage in Syrien. Daher sprechen wir heute Abend über die Geschichte Syriens und die Herrschaft des Assad-Regimes und werfen auch einen Blick in die Zukunft. Wie geht es weiter in Syrien und in der syrischen Diaspora in Deutschland und in Europa? Wie kann Syrien wieder aufgebaut werden und welche Rolle spielen Politik und Zivilgesellschaft sowohl in Europa als auch in Syrien dabei? Vielen Dank und dann mache ich direkt weiter. Erstmal auch herzlichen Dank an Amelie, die das heute ganz federführend bei uns bei Europe Calling ähm, vorbereitet und organisiert hat. Ich freue mich sehr, dass wir bei Europe Calling dank der vielen Fördermitglieder, die wir mittlerweile haben, es sind fast 2000, uns jetzt zwei Menschen leisten können, Amelie und mich, und wir sowas auch zusammen machen können. Das freut mich sehr und in diesem Sinne auch danke an die Fördermitglieder. Und weil wir schon bei Hausmitteilungen sind, die darf ich nämlich jetzt auch noch machen. Wir werden heute eine Mischung aus Englisch und Deutsch sprechen. Solltet ihr aber Unterstützung brauchen, haben wir zwei wunderbare Dolmetscherinnen. Unter dem kleinen Globus in der Kontrollleiste könnt ihr die Sprache auswählen. Das ist ganz einfach und dann kriegt ihr Hilfe. Und wie immer bei Europe Calling könnt ihr auch eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir dazu Slido. Den Link dazu stelle ich gleich in den Chat oder wir gleich in den Chat. Dort stellt gerne eure Fragen, bewertet die der anderen. Ganz wichtig, wir haben über 1000 Anmeldungen, fast 1500 Anmeldungen. Wir brauchen einfach eure Hilfe bei den vielen Fragen, die kommen, die Fragen, die euch am meisten interessieren, zu identifizieren. Und das geht am besten mit einem Daumen hoch in dem Tool. Und ganz wichtig, schreibt gerne auch einen Namen dazu, denn wenn wir ganz oft anonyme Userin sagen müssen, geht das meistens irgendwann schief und man verhaspelt sich. So, und genau wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Und das war es auch schon. Und jetzt hört ihr die Menschen, die ihr eigentlich gekommen seid, zu hören. Wir beginnen mit unserer ersten Speakerin. Und weil sie selber Englisch sprechen wird, wechsle ich jetzt auch ins Englische. So, also könnt ihr schon mal gucken, dass ihr eure Dolmetschung findet. And I'm introducing Ulla Rifai. She is the Deputy Director of the Center for Syrian Studies at the University of St. Andrews in the UK, but as she told me, she's based in New York City. And her research focuses on the international politics of the Middle East, including nationalism, sectarianism, and ethnic conflict. And she will today open this discussion, this panel, and getting us into, or yeah, taking our hand and moving with us into this very important topic. Ola, thank you so much for being part of this and for starting this webinar with us. Hello, thank you. Thank you, Max, for this lovely introduction and for inviting me. Hello, everyone. It's actually kind of, hard to talk today without mentioning that the war going on right now in the whole region, which would absolutely not only reshape the dynamics, the political dynamics in the Middle East, but it also would have lethal implications on Syria. Back to our topic today. I will start by giving a historical background on Syria, then I will focus more on the current situation. So to start with, Syria's modern history has largely been shaped by colonialism and authoritarianism. As a result, the country lacked a solid state building, which led to weak institutions, fractured nation, and an extremely fragile social contract. Syria and Syrians had a very short political experience from April 1946, after the independence of French mandate/occupation, until March 30, 1949, which marked the first military coup carried out by Hosni Zaim. Since then,
until now, the country is ruled by military men, and the politics theater is dominated by military men. When Hafiz al-Assad, the Bashar al-Assad's father, arrived to power in 1970 through a military coup as well, his primary aim was regime building rather than state building or nation building. He ruled, as we all know, with an iron fist, transferring the country into what was described as Mamlakat al-Samt, kingdom of silence, and Mamlakat al-Khawf, kingdom of fear. Well, in March 2011, the kingdom of silence spoke out when Syrians, as we all know, marched into the streets calling for social justice, for civil rights. Yet the regime responded with what was framed as الحل الأمني and الحل العسكري, military solution and security solution, killing 1 million Syrians, displacing half of the Syrian population, and transferring the country into a battlefield for various state and non-state actors. The conflict reached a stalemate in roughly 2018 when the country was divided into areas on influence, sponsored by regional and international actors, mainly Russia, Turkey, and Iran. Yet this changed after on December 8th, 2024, the date Syrians will never forget. The quick, smooth, bloodless fall of the Assad regime surprised the world and surprised Syrians themselves, even those who are familiar with day-to-day developments on the ground. In less than 2 weeks, Operation Deter Aggression Red Al Adwan, led by HTS rebels, Hayat Tahrir al-Sham, took control of the country. There was virtually no confrontation, no resistance. Images, videos of the regime forces fleeing Damascus as rebels entered the capital created kind of a surreal scene, as if one group of soldiers were simply rotating out while another took over a new shift. How did this happen? And why at that particular moment? Well, the answer actually can be found in the broader geopolitical context of the region. The Israeli war on Gaza and later in Lebanon, 2023, not now, shifted the structure of regional alliances and the demise of Iranian influence in the region. However, this is like the broader geopolitical conflict that paved the way and pushed for the fall of the Assad. But on the battlefield, three main factors played role in helping for this bloodless, smooth fall of the Assad regime. Well, first and foremost, neither Russian jets were on the sky nor Hezbollah fighter were on the ground. Both were critical for the Assad survival during the 13 years conflict. And second, the regime forces themselves on the ground lacked the motivation to fight back or to resist. After hearing news that the head of the regime fled to Moscow, they just, decided to flee. No motivation to fight back. However, on the other hand, and that's the third factor, many rebels were displaced Syrians who had been evacuated from their towns and cities during the conflict, and they were driven by a powerful motivation to go back home. How's the picture look like today in Syria? Well, the situation definitely in Syria is far from ideal, which is to some extent understandable in any post-conflict context, and giving the legacy of Assad rule and giving also the broader geopolitical context.
However, there have been many notable achievements in foreign policy and in diplomacy as well. However, many threats and challenges remain in ensuring a stable transition toward hopefully democracy. There are several security challenges. For instance, in East Syria, there is a risk of ISIS revival and the jihadis, militias gaining power again, alongside tension involving Kurdish forces on the east side. On the west, remnant of the regime, al-Fulul, remnant of the regime networks, they are still, trying to challenge the current government and trying to launch some attacks. In the south, there are instability areas in Suwaida, where Druze communities maintain complex local dynamics as well, and the issue is not solved yet and is not addressed as well. And also, of course, the Israeli forces have conducted operation in the southern border and entered Syria, occupied part of it again, and arresting Syrians from their villages, kidnapping them, and establishing checkpoints. Beyond security and security threats, Syria faces deep internal challenges indeed. The first one is state building. And as I mentioned earlier, Syria lacked a solid process of state building. Institutions are weak, and the current leadership has not taken meaningful steps towards reforming or empowering the institution. In fact, there appears to be an intention to maintain control over the institution while keeping them weak. And this is extremely dangerous indeed, because state building is the key ingredient in any post-conflict situation. Institutions are critical to this process of state building and are essential to ensure transitional justice. And this is again, another internal challenge facing the current government today. We have not seen any genuine steps in this direction. And for ensuring transitional justice, transitional justice, as we all know, is key to in a post-conflict situation, and is key to build social cohesion, social contract as well, rebuilding the trust between the various communities and restoring the social contract between citizens on the one hand, the society, and the state as well. And last but not least, the economy and reconstruction. A major question concerning reconstruction is taking place today. Reconstruction is a very complex, process that requires a clear plan. So far, it seemed that there is no comprehensive reconstruction strategy, neither from the state or from the stakeholders. We have seen some signing of contracts, investment deals here and there have been signed, but they appear to lack transparency, and they are not part of a broader, comprehensive plan for the reconstruction. I'll conclude here so we have more time for discussion, which I look forward to it. Although today, the end of the Assad rule closes a very painful chapter for Syrians, and it opens a new era. But whether it would lead for stability, democracy, or for further fragmentation and renewed conflict, well, this depends on how these challenges are managed in the years ahead. I will stop here. Thank you. Thank you very much. This was really excellent in getting us into the topic and understanding the region and the history. And I will switch to German, weil unsere zweite Sprecherin nämlich ihren Vortrag auf Deutsch halten wird.
Und sie ist Bayan Anous, ist Doktorandin in Politikwissenschaften am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg, wo sie zur syrischen Diaspora in Deutschland forscht. Das wird auch ihr Thema, glaube ich, jetzt sein in ihrem Vortrag. Und sie ist außerdem Erziehungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Migration und Bildung und Dozentin für Sozialarbeit an der International University Bremen. Bayan, wunderbar, dass du da bist. Wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Mit dir im Bild, was ich immer noch ziemlich begeisternd finde. Du hast das Wort. Okay, guten Abend von mir und vielen herzlichen Dank für die Einladung und fürs Organisieren. Genau, ich freue mich dabei zu sein und heute werde ich ein bisschen über die syrische Diaspora in Deutschland berichten. Vielleicht mit dem Hintergrund, dass ich in den letzten Jahren auch die syrische Diaspora in unterschiedlichen Kontexten begleiten durfte, sowohl ehrenamtlich, aber auch professionell und arbeitsbezogen. Und mein Beitrag wird darauf basierend auf der einen Seite so wissenschaftlichen Studien und Belegen und auf der anderen Seite auch meinen Beobachtungen in dem Feld. Ich werde viel mehr Fragen stellen, sage ich jetzt mal, als Antworten zu geben. Und damit ich ein bisschen, ich muss erstmal mit den Folien, genau. Um über die syrische Diaspora sprechen zu können, möchte ich super gerne erstmal ein bisschen Kontext dafür geben über die syrische Diaspora mit aktuellen Entwicklungen und auch Zahlen. Momentan vielleicht erstmal so ein bisschen groß zu schauen, europaweit. 2011 lebten in Europa 300.000 syrische Menschen und heute so ungefähr 3 Millionen Menschen mit syrischen Wurzeln. Und wenn wir noch ein bisschen mehr zoomen und schauen, wie das in Deutschland ist, vielleicht widerspiegelt das sich in Deutschland. 2010 lebten so ungefähr 33.000 Menschen oder syrische Menschen, deutsche Menschen mit syrischen Wurzeln in Deutschland. Momentan oder 2025 sprechen wir von 1,22 Millionen Menschen mit syrischen Wurzeln, 18% davon in Deutschland geboren. Und darüber, oder wenn wir über die syrische Community oder syrische Diaspora in Deutschland sprechen, dann sprechen wir von einer jungen Community, auch ganz viel so Familien mit Kindern, wo das irgendwie 2013, 14, 15 Herausforderungen mit sich gebracht hat, sage ich jetzt mal, im Bildungsbereich, Arbeitsbereich, was wir unter immer Integration, sage ich jetzt mal, nennen, aber auch in der Infrastruktur. Und genau eine Community, die auch in den letzten Jahren auch sichtbarer geworden ist, präsenter geworden ist, auch politischer geworden ist. Als Beispiel zum Beispiel für syrisches Engagement oder Engagement der syrischen Diaspora in Deutschland, Al-Jumhuriyya-Studie 2024 hat 227 Initiativen und Organisationen identifiziert in 2024. Von denen gibt es eine bestimmte Zahl, so ungefähr 40, die ihre Arbeit oder ihre Aktivitäten eingestellt haben. Darunter waren so ungefähr nur 30 von 2011 und einige von denen waren von der kurdisch-syrischen Community gegründet. So als Beispiel, wie das gerade aussieht, zum Beispiel mit syrischen Organisationen in Deutschland oder syrischem Engagement. Und wenn ich ein bisschen noch mal mehr zoome, beziehungsweise auch ein paar Beispiele aus Studien geben würde, dann stehen hier so ungefähr 3 Studien, oder nicht ungefähr, sondern ganz genau 3 Studien von 2017, 18 und 24, die ein bisschen noch mal bestimmte Aspekte über die syrische Diaspora liefern, wie zum Beispiel, dass die Initiativen und Organisationen sehr vielfältig sind und dass sie immer wieder transnational arbeiten, also bedeutet nicht nur in Deutschland, nicht nur in Syrien, sondern immer wieder über die Grenzen hinaus und dass sie auch unterschiedliche Ziele verfolgen, wie zum Beispiel, und das war als erstes immer genannt, das Leid der syrischen Bevölkerung zu lindern. Also es war immer so
das Ziel, humanitäre Hilfe zu leisten, aber auch zum sozialen Wandel und politische Transformation und demokratische Vision für das Herkunftsland, also für Syrien, also daran zu arbeiten. Und ganz viele, ich sage jetzt mal Aktivistinnen, aber auch engagierte Menschen, die hatten unterschiedliche Erfahrungen gemacht in der Arbeit mit Organisationen, sehr viel auch international, während der Flucht oder vor der Fluchterfahrung, auch in unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und die haben dann ihre Expertise auf der einen Seite in Deutschland erweitert, aber auch auf der anderen Seite die Arbeit in Deutschland auch erweitert. In Deutschland agieren sie als Brückenakteure zwischen Herkunftsland und Aufnahmeland mit Wissen, mit Ressourcen, mit Netzwerken und versuchen auch eine aktive Rolle zu übernehmen im gesellschaftlichen Leben, politischem Leben und versuchen auch eine vertrauenswürdige Anlaufstelle für syrische Menschen hier zu sein, trotz, sage ich jetzt mal so, der unterschiedlichen Herausforderungen im politischen Diskurs und medialen Diskurs vor allem, weil oft wird über Syrien, syrische Menschen, die syrische Lage immer in sicherheitspolitischem Diskurs gesprochen, viel mehr als über andere Aspekte, sage ich jetzt mal ganz offen. Und wie gesagt, die Arbeitsfelder, die sind auch sehr unterschiedlich, sehr vielfältig, politische Interessenvertretung, humanitäre Hilfe, Wissen, soziales Empowerment und so weiter und so fort. Und vielleicht noch ich fand das eine sehr wichtige, interessante Information, dass auch oft die Gründung nicht direkt in Deutschland geschah, sondern vor allem in Syrien oder vielleicht in den Nachbarländern wie im Libanon, in der Türkei oder vielleicht in anderen europäischen Ländern und dann irgendwann mal später in Deutschland registriert, um diese transnationalen Aktivitäten koordinieren zu können. Und vielleicht dazu eine andere Info, dass die meisten Vereine, also die sind als meistens auch 80% von denen, also von diesen Initiativen sind dann Vereine, also eingetragene Vereine sind organisiert. Und die befinden sich vor allem in Berlin und Westdeutschland. So, das ist irgendwie erstmal so ein Überblick. Ich sage jetzt mal so, über die aktuellen Entwicklungen der syrischen Diaspora in Deutschland und ein bisschen über das Engagement der syrischen Diaspora und die Organisation. Ich würde gerne über die syrische Diaspora in Deutschland anhand von 3 Aspekten sprechen und starte ich direkt mit dem ersten Aspekt, und zwar vom individuellen Überleben zum kollektiven Engagement. Genau, die syrische Revolution, verbunden auch mit unterschiedlichen Erfahrungen, wie zum Beispiel das Leid, Verlust, Vertreibung und Krieg haben eine große Rolle gespielt in der Identitätsbildung der syrischen Diaspora und mit den Fluchtbewegungen, ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt ein bisschen zurückdenken, 2013, 14, 15 waren erstmal die grundlegenden Bedürfnisse im Vordergrund, allein wenn man über die Integration gesprochen hat. Das bedeutet erstmal eine Wohnung zu finden, Arbeit zu finden, dass die Kinder weiter in die Schule gehen können und so weiter und so fort. Und diese Themen waren sehr präsent in der Zeit. Aber auch war diese Zeit sehr verbunden mit Herausforderungen. Das bedeutet Traumaerlebnisse, dass die Familie auch sehr in unterschiedlichen Ländern waren. Und das ist ja, dass die Migrationsbewegung, sage ich jetzt mal, nicht auf einmal und nicht aus einer Entscheidungskraft gekommen ist, dass man gesagt hat, ach ja, heute habe ich Lust, irgendwie nach Deutschland zu fliehen, sondern dass es immer so mit unterschiedlichen Stationen immer verbunden war. Und das hat ja, die syrische Diaspora und ihr Leben, auch ihre Lebensrealität sehr sehr beeinflusst. Mit der Zeit hat das sich ein bisschen geändert, mit ein bisschen so mehr Sicherheit für die syrische Diaspora in Deutschland. Und deshalb haben auch syrische Menschen damit angefangen, sich gemeinsam zu machen, also Initiativen zu gründen, Vereine zu gründen, Netzwerke aufzubauen, aber auch zu gucken, okay, wie können wir immer wieder Brücken bauen zu Syrien, aber auch zu der Aufnahmegesellschaft.
Und hier könnte man von diesem transnationalen digitalen Leben sprechen. Also ganz viele Aktivitäten laufen auch immer noch im alltäglichen Leben und am Engagement transnational und über Social Media zum Beispiel und unterschiedliche Plattformen. Auf der anderen Seite sprechen viele Studien vom dualen Engagement. Das bedeutet, was hier in Deutschland super wichtig ist für die syrischen Menschen, dass zum Beispiel, was wir immer mit Integration, oft wird das als Orientierung auch genannt, ne? Also was sie, ne, dass sie hier ein Leben mit Würde haben können und auf der anderen Seite immer wieder transnationale Solidarität fördern. Das ist eine multiscalare Agency. Das bedeutet, hier im deutschen Kontext was zu machen und was zu etablieren, sei es politisch, gesellschaftlich, kulturell, sprachlich und so weiter und so fort, aber auch verbunden mit einer globalen Verantwortung. Und ganz viel von dieser Arbeit, trotz der Herausforderungen, strukturell, finanziell, mit dem Diskurs verbunden, ist auf Ehrenamt basiert. Also ganz viele arbeiten ehrenamtlich in solchen Strukturen und auf jeden Fall auch mit großer Motivation. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, vielleicht für mich, für ne, also für für meine Forschung, dass ich Diaspora-Making als ein sehr wichtiger Begriff erwähne. Und das wurde von Perlman, also Wendy Perlman, genannt. Und sie möchte damit gerne, sage ich jetzt mal, den Blick erweitern von Reduzierung auf einen Opferstatus oder Integrationsleistungen, was syrische Menschen immer wieder gemacht haben und so weiter und so fort, hin zu einer reflexiven, kollektiven Handlungsmöglichkeiten und diasporischen Praxis, verbunden mit zum Beispiel Erinnerungen, Bildung, Politik und so weiter und so fort. Zum zweiten Aspekt vielleicht, oder vielleicht hier auch ein Beispiel, was syrische Organisationen zum Beispiel zum Erdbeben in Syrien und in der Türkei vor 3 Jahren, glaube ich, alles geleistet haben und versucht haben, immer wieder Verbindungen herzustellen zwischen Syrien, Türkei und aber auch Deutschland und insgesamt auch in Europa. Zum zweiten Aspekt, genau, also für die syrische Diaspora, für die Menschen auch in Syrien stellt der Moment des Sturzes des Assad-Regimes, und gerade haben wir auch das in dem Beitrag gehört, als historische Chance dar. Das Assad-Regime hat nicht nur versucht, sage ich jetzt mal, die Macht zu zentralisieren, für sich zu nehmen, sondern immer wieder auch versucht, jegliche Art von Selbstorganisation, ziviler, gesellschaftlicher Organisation zu bekämpfen. Und das hatte auf jeden Fall auch seine Folgen auf die syrischen Diaspora, aber auch auf syrische Menschen in dem Land, weil für syrische Menschen, auch in der Diaspora, ist Syrien nicht nur so ein Ort, der mit irgendwie Nostalgie und Momenten und Erinnerungen verbunden ist, sondern immer wieder war das ein open-ended political project. So. Und deshalb mit dem Sturz des Assad-Regimes gab es eine Chance, dass sie nochmal über dieses Projekt verhandeln zu können und zu sagen, ach ja, wie wollen wir Syrien in der Zukunft haben? Und so ein Moment hat mit sich, sage ich jetzt mal so, 2 Aspekte mitgebracht. Auf der einen Seite war das wirklich eine große Chance, und selber als Person, die in dem Bereich arbeitet, habe ich auch ganz viel beobachtet, neue Initiativen, geografisch erweiterte Gebiete, wo man arbeiten kann, nachhaltige Projekte verbunden mit Politik und Bildung und Zusammenarbeit und Netzwerkaufbau und ganz viel Austausch, dass zum Beispiel Ärztinnen von Deutschland nach Syrien fliegen würden und dort irgendwie Workshops zu machen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite hat das uns gezeigt und hat der syrischen Diaspora vor allem auch vor der Realität irgendwie gestellt. Ach ja, da gibt es auch ganz viele Herausforderungen, weil wir wenig von der politischen Kultur gelernt haben, also die syrische Diaspora. Ne? Wie werden Kompromisse gemacht, Koalitionen gebildet? Was bedeutet irgendwie Verhandlungen zu machen? Was bedeutet trotz unserer Unterschiede immer wieder nochmal einen Schritt nach vorne zu kommen und miteinander zu arbeiten? Was bedeutet politische Repräsentation? Und das ist jetzt momentan allein in der syrischen Diaspora in Deutschland, wie ich das
seit dem Sturz des Regimes immer wieder beobachtet habe, ist immer ein großes Thema. Wer darf sprechen? Wer hat Kapital dafür? Wer steht vorne? Wer redet? Wer hat Kontakte zu deutschen, aber auch zur syrischen Regierung und so weiter und so fort? Und das sind immer wieder Themen, die auftauchen. Und hier besonders spielt die syrische Diaspora eine große Rolle, weil die Studien zeigen, obwohl für die syrische Diaspora ist noch ganz neu, dass wir von Post-Konflikt-Kontext sprechen, aber für die syrische Diaspora ist es eine Chance auch von anderen Diasporas zu lernen, zu gucken zum Beispiel die ruandische Diaspora oder die somalische Diaspora, die immer wieder einen Beitrag geleistet haben für das Herkunftsland und versucht haben, mit Wissen, mit Expertise, mit Friedensengagement, dass sie immer wieder da was gebracht haben, obwohl in Studien auch gezeigt wird, dass vielleicht Diasporas auch eine ambivalente Rolle spielen können, dass sie nicht unbedingt immer Frieden oder zum Frieden beitragen, sondern auch zu mehr Konflikten. Und hier ist das ganz besonders, ne? Also hier steht auch die syrische Diaspora vor der Herausforderung, dass sie auch für sich guckt, okay, was kann ich von anderen Diasporas lernen? Was kann ich als transnationale Beiträge leisten? Was kann ich hier machen? Wo ist meine Expertise? Was habe ich hier gelernt? Was habe ich auch hier erweitert von Wissen, von Ressourcen? Und ich glaube, hier könnte auch die syrische Diaspora präventiv arbeiten. Also auch wenn wir einige Konflikte wurden ja erwähnt, dass man sagt, okay, kommt, wir können trotzdem miteinander sprechen. Hier kann die syrische Diaspora auch eine Rolle zum Beispiel spielen können. Als letztes und als dritten Aspekt, und damit würde ich auch langsam zum Ende kommen, wollte ich nochmal, und wenn es zu spät ist, dann sagst du Bescheid, super gerne. Genau, also hier zum dritten Aspekt ein bisschen zu den Herausforderungen, aber auch verbunden mit Handlungsbedarfen, habe ich versucht, so ein Modell zu kreieren, ein bisschen. Auf der einen Seite, also in den Kugeln, seht ihr die Herausforderungen. Und die habe ich in 4 Levels organisiert oder dargestellt. Zum einen haben wir ganz individuell die Lebensrealitäten von syrischen Menschen. Also das sind zum Beispiel Diskriminierungen, Rassismuserfahrung, Sprachbarriere, aber auch die alltäglichen Erfahrungen, verbunden mit Exil, verbunden mit Flucht, mit Traumata und so weiter. Und hier soll die syrische Diaspora dann auch agieren als Handlungsbedarf, dass sie zum Beispiel Support leisten kann, sichere Netzwerke, Dienste und Angebote anbietet und so weiter. Wir haben im zweiten Level dann Inner Community, habe ich so genannt, Herausforderungen. Das sind ja die Herausforderungen, die innerhalb der Community dann entstehen oder sowieso da sind. Und hier spielt zum Beispiel Community Organizing, also Community Organisieren, eine große Rolle. Das sind zum Beispiel Themen wie politische Repräsentation, Inner Community Arbeit und Verhandlungen, zum Beispiel verbunden mit kulturellen, politischen, sprachlichen Aktivitäten und Angebote, aber auch auf der anderen Seite, wie syrische Diaspora-Organisationen miteinander arbeiten können und miteinander agieren und zusammenarbeiten schließen. Und hier ist es auch ganz besonders, weil ich auch daran mit unterschiedlichen Organisationen gearbeitet habe, Strukturen auszubauen. Also ganz viele arbeiten ehrenamtlich, die brauchen ein bisschen noch mal mehr Professionalisierung, wo ich zum Beispiel als Beispiel von mir immer wieder zu Projektmanagement-Workshops gegeben habe bei unterschiedlichen oder mit unterschiedlichen syrischen Organisationen. Im dritten Level oder auf dem dritten Level haben wir dann die Herausforderungen im Aufnahmeland. In diesem Beispiel, weil ich auch mit Deutschland in meiner Forschung arbeite, dann ist es in Deutschland und hier machen wir noch mal so einen großen Schritt irgendwie von Dienst anzubieten, Angebote zu machen und so weiter und so fort, um zu sagen, ach ja, wir sind auch politische Akteure und wir sind nicht nur so eine interessante Gruppe, über die man sprechen kann, sondern ihr könnt gerne mit uns als syrische Diaspora sprechen und wir können mit anderen, also politisch mit anderen Organisationen immer wieder uns vernetzen und Zusammenarbeiten schließen. Auf dem vierten Level haben wir dann die politischen Entscheidungen und Projekte verbunden mit Syrien. Und hier ist es auch ganz wichtig, Support von demokratischer Prozesse und transnationale Projekte, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit der deutschen Regierung. Und hier würde ich super gerne das Beispiel von Plattform New Beginning for Syria oder
neuer Start, neuer Beginn für Syrien. Was immer versucht, sage ich jetzt mal, Menschen aus der Diaspora und aus Syrien zusammenzubringen und immer wieder zur Zusammenarbeit zu ermutigen, aber auch finanziell zu unterstützen. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe nicht länger gesprochen. Stelle ich dann die Frage als Ende: Wie kann die syrische Diaspora ihre Agency und Ressourcen mobilisieren, um die bestehenden Herausforderungen zu bewältigen und zur Gestaltung des Postregime Kontext beizutragen? Und damit beende ich und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Bayan. Das war sehr, sehr interessant zu hören. Ich würde gerne die Chance nutzen, um eine Zwischenfrage zu stellen. Und ich stelle sie auch einmal auf Englisch, damit Ola auch antworten kann. So as Ola said in the beginning already, yeah, you cannot talk about Syria and the region today without taking the current conflicts into consideration. So the question that was asked by the viewers was, how do the attacks on Iran influence the situation in Syria, for both for rebuilding and then also for Bayan, for you? How is the diaspora affected by the attacks? So I don't know if you may want to start, Bayan. I don't know if Ola is here right now. Yes. Perfect. Then you can also start. I'm sorry about that. Would you repeat the question, please? I guess I missed that. So it's about the Yes, implication of the current war going on. exactly. So what would you say is, or is there an effect? What is the effect of the attacks on Iran for rebuilding for Syria? Yeah, absolutely. Well, actually, it's double edges, So that ongoing war on Iran and on Hezbollah in Lebanon both would affect Syria. When it comes to Iran, because obviously Iran is now trying to push the Gulf state, to force them to kind of force the American administration to hold the assault. Gulf states like Qatar and Saudi Arabia both are the main funders now in Syria. So anything would affect these countries would definitely affect the reconstruction in Syria. The priority for them would be their countries, not Syria. This is when it comes to the Iranian context. When it comes to the war that's now in any minute, Israel will bomb Dahiya. When it comes to the war on Hezbollah, it would definitely affect the Syrian post-conflict situation. One, it's the security risk at the borders. Two, it's the radicalization, the sectarianization would escalate, throughout the Syrian war. Hezbollah played critical roles in sectarianization, the conflict, as, sending Shia militias to kind of kill mainly Sunni rebels, and in many areas in Syria, like in Al-Qusayr, in Hamas, and Restan, there is a collective memory of sectarian violence by Hezbollah militia. So the situation in Lebanon, in bordering Lebanon, would definitely affect Syria, security-wise, sectarianization-wise, rebuilding the trust, social cohesion, and also in Iran, because as I said, it's connected to the economic situation and like in the Gulf. I hope I answered your question. Yes, thank you, Ola. That was indeed, yeah, you show it really affects it on a multitude of levels. Bayan, können auch zurück auf Deutsch switchen. Wie ist die Diaspora betroffen, oder wie fließt es vielleicht auch in die Projekte ein, die halt in Zusammenarbeit mit Organisationen in Syrien passieren? Hast du da irgendwelche Gedanken? Auf jeden Fall sind sie nicht mehr als, ne, also nicht, genau, nicht mehr als Gedanken, sage ich jetzt mal in dem Zusammenhang, weil man könnte noch ganz wenig über die Ereignisse sprechen und die sind auch super schnell als was man denken kann. Auf der einen Seite würde ich mal sagen, dass das Ganze, was in der Region passiert,
auf jeden Fall die syrische Diaspora auf der einen Seite sehr individuell beeinflussen würde. Also wo man sagt, okay, es gab ganz viele Menschen, die zum Beispiel nach dem Ramadan nach Syrien fliegen würden, zum Beispiel ihre Urlaube genauso wie alle anderen schon mal, keine Ahnung, gebucht haben, da bezahlt haben und so weiter und so fort. Das würde für ihre Pläne immer wieder eine Veränderung bedeuten. Auf der einen Seite sehr individuell betrachtet. Auf der anderen Seite, wenn ich das so sagen darf, aber aus meiner sehr eingeschränkten Perspektive, weil ich nicht in der iranischen Diaspora zum Beispiel unterwegs bin. Aber was ich in den letzten Tagen immer wieder bemerkt habe, dass es immer wieder auch eine Spaltung in der iranischen Diaspora gibt. Einige, die die Attacke unglaublich feiern, und die anderen, die das immer ja, als völkerrechtswidrigen Krieg auf den Iran sehen, abgesehen von der Tötung von Khamenei zum Beispiel. Und ich glaube, diese Spaltung würde auf jeden Fall nochmal die syrische Diaspora in ihrer Arbeit mit anderen Diasporas auf jeden Fall beeinflussen, weil für syrische Diaspora-Organisationen ist die Zusammenarbeit auch von einer großen Bedeutung. Und es ist immer so, dass auch solche Themen wie zum Beispiel so politische Beteiligung, politische Bildung und so weiter und so fort. Wenn man daran teilnehmen würde, dann ist das nicht, du musst Syrer sein oder Syrerin sein, um daran teilzunehmen, sondern das sind ja die Minderheiten oder die als die anderen oder Ausländer immer wieder genannt betrachtet werden, die arbeiten auch untereinander und haben auch ihre Zusammenarbeit. Und das würde das Ganze sowohl die iranische Diaspora, glaube ich, in meinen Augen, wie ich das Ganze jetzt sehe, als auch die syrische Diaspora auf jeden Fall beeinflussen. Genau. Aber auch mit der Politik zu arbeiten, ne? Also da kommen immer wieder, ne? Also die Medien und die Politik, die stellen auch bestimmte Themen in den Vordergrund und einige, die kehren nochmal in den Hintergrund und so weiter und so fort. Und ich glaube, das würde auch die ganze Arbeit auch mit syrischen internationalen Projekten auf jeden Fall beeinflussen. Okay, ja, vielen Dank auch für die Antwort. Dann können wir nach diesen Zwischenfragen unsere nächste Speakerin begrüßen, Salam Said. Sie ist Forscherin, Politikberaterin und Ökonomin bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und ihr Schwerpunkt liegt auf dem wirtschaftlichen Wiederaufbau nach dem Krieg und der Erholung in Syrien. Genau, Salam, wenn du magst. Genau, vielen Dank für die Einladung und auch, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein kann. Ich würde meinen Beitrag quasi in zwei Teile teilen. Ich würde das anfangen, wo Ola und Bayan fertig sind und werde ich den ersten Teil über die Wiederaufbauprozess in Syrien sprechen und dann den zweiten vielleicht über die Rolle Deutschlands und Europa eingehen. Also, wie Ola auch gesagt hat, dass der Wiederaufbauprozess ist ein sehr komplexes Prozess. Es ist nicht nur wirtschaftlich, also der Wiederaufbau von den Steinen, die runtergefallen sind während des Krieges, sondern hatte also mehrere, wie zu sagen, Schichten. Die eine Schicht ist natürlich State Building, also der Wiederaufbau von staatlichen Institutionen, die Infrastruktur, auch die ganzen soziale Versöhnung zwischen der Gesellschaft und der Community ist auch ein Teil und eine Fassade von diesem Wiederaufbauprozess. Und die ganzen politische Prozess also eigentlich ist es auch ein Teil dieser Wiederaufbauprozesse. Was wir als Wirtschaftswissenschaftler sehen, seit dem Sturz des Regimes und die Übernahme von der neuen Führung in Damaskus, wir sehen, dass es diese Führung unter Al-Sharia hat vieles versprochen. Leider ist die Lücke zwischen Versprechen und die Realität immens. Also während zum Beispiel vieles zum Beispiel gesprochen, dass die Korruption wird bekämpft. Und tatsächlich gibt es einige Bestechungen im Alltag mit offiziellen Behörden sind sie zurückgegangen. Aber auf der anderen Seite, wir beobachten eine Ausbreitung von Vetternwirtschaft, von Klientelismus also wirklich in kurzer Zeit. Also innerhalb eines Jahres zum Beispiel ist ein Patronage-Netzwerk in der Wirtschaft entstanden, das weite Teile der syrischen Wirtschaft kontrolliert
diese Netzwerk übt starken Einfluss auf die staatliche Institutionen aus und es schwächt auch die staatlichen Institutionen, die eigentlich in dem Wiederaufbauprozess aufbauen wollen und nicht schwächen. Aber auch über die formell parallel bestehenden Einrichtungen, weil sie schwächen diese Institutionen dadurch, dass sie auch eine andere Einrichtungen bauen. Wir nennen das auch so Parallelinstitutionen und Fonds zum Beispiel wie die Fonds für Entwicklung und Wiederaufbau oder Investitionsbehörden, die nicht untergliedert oder nicht klar, ob die das unter diese staatlichen Institutionen zu verstehen ist oder ob sie, wie zu sagen, Verbindung haben. Ähm, Da auch wir beobachten, dass es gibt einen engen Kreis um den Präsident persönlich gibt, die Schlüsselpositionen besetzen, vergleichsweise mit dem Wirtschaftsrat zum Beispiel unter dem alten Regime, die zum Beispiel geführt von Assad und jetzt heutzutage haben wir den Bruder von dem jetzigen Präsident, der auch solche, wie zu sagen, Wirtschaftsrat führt und auch kontrolliert. Ähm, Deswegen ist es so sehr, viele Syrer und Syrerinnen freuen sich, dass der Assad-Regime weg ist, dass die ganzen Ungerechtigkeit mitgegangen. Viele Syrer und Syrerinnen schauen auf diese neue Entwicklungen in Syrien auch mit großen Sorgen, dass es dadurch auch die alte Strukturen wieder diese ungerechte Strukturen oder diese Strukturen, die dazu geführt hat, dass wir überhaupt auf der Straße gegangen, dass die Syrer, die Revolution überhaupt zustande gekommen ist, nochmal wiederhergestellt und dass und dadurch auch keine Stabilität in Syrien herrschen werden. Und kommt dazu natürlich, dass diese Regierung, die an die Macht ist, dann verfolgt eine komplett eigentlich falsche Wirtschaftspolitik. Die setzt die neoliberale Wirtschaftspolitik von Assad fort. Und das heißt, hat keine Rücksicht auf bestimmte sozialen Schichten. Es gibt Entlassungen in dem staatlichen Sektor. Der Staat fühlt sich nicht verantwortlich für zum Beispiel öffentlichen Dienst, also Service Provision, also die Dienstleistung für die weite Bevölkerung. Und deswegen und da sehen wir immer noch, aber in den letzten Wochen vor allem protestierten Tausenden von Syrerinnen und Syrer gegen zum Beispiel die stark erhöhten Strompreisen, aber auch viele Lehrer und Lehrerinnen streiken so stark, weil sie ihre Gehälter nicht bekommen haben. Bis heute, nach einem Jahr, es gibt immer noch Unterschiede in den Gehältern zwischen Idlib und Damaskus. Es gibt so Konzentration, auch Aufmerksamkeit auf die Städte, während die ganzen also ländlichen Gebieten außer Acht und dadurch auch wieder die große Sorge, dass diese Gefälle zwischen ländlichen Gebieten und Städten wiederhergestellt werden, dass die nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Auch Olle hat es auch ganz kurz erwähnt über die ganzen Investitionen und auch mit Euphorie haben viele Syrerinnen und Syrer diese Investitionenprojekte, die von den Golfstaaten kommen, mit so viel Milliarden von Dollar und so weiter. Sie denken, ach, jetzt kommt das und uns werden gut gehen, wir werden auch guten Jobs bekommen und so weiter. Leider, erstens, diese Projekte sind nicht wurden nicht realisiert. Zweitens, diese Größe und diese Megaprojekte sind schwer vorstellbar umzusetzen in einem Land wie Syrien, die noch nicht so viel für die Infrastruktur, für die Institutionen gemacht, die überhaupt in der Lage ist, solche großen Mengen an Investitionen und an Geld aufnehmen können. Zum Beispiel kommt natürlich hinzu, dass die ganzen militärischen Operationen und Unruhe
Wir wissen, dass Syrien zwar gibt es kein Assad-Regime mehr, aber die ganzen militärische Operationen sind immer noch da. Wir haben das gesehen im Nordosten, wir haben auch gesehen im Süden in Sweden, wir haben das gesehen in der Küsten und wir sehen auch die fast täglichen Interventionen aus der also südlichen Nachbar, also aus Israel. All diese militärische Operationen sind destabilisierend für Syrien, nicht nur politisch, aber auch wirtschaftlich. Welcher Investor möchte investieren in ein Land, wo man morgen nicht weiß, ob überhaupt das Projekt stehen bleibt oder nicht? Und dieser aktuelle Krieg, was wir heute erleben, das auch zeigt, dass es diese Fragilität der Lage in Syrien und auch Syrien ist nicht unbetroffen. Wir sehen, dass es in Subob Damaskus gab mehrere Raketen, die dort gefallen sind und nicht nur in diesem Gebiet, sondern auch in anderen Gebieten und im Südsyrien auch. Ich gehe gerne also auf den zweiten Teil und was konnte eigentlich Deutschland und Europa sich beteiligen an dem Wiederaufbauprozess in Syrien? Und ich kann sagen, Deutschland und die EU können eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau Syrien spielen. Und hier ist es zum Beispiel, die Führung in Damaskus hat bislang keinen klaren Plan für den Wiederaufbau, keinen klaren auch Wirtschaftspolitik, auch wenn diesen Charakter hat, diesen neoliberale Charakter hat, aber das ist keine klaren Wirtschaftspolitik insgesamt und auch keine Vision, keine Strategie für die wirtschaftlichen Entwicklungsprozess. Zudem fehlen transparente Governance-Strukturen. Es fehlen auch an Fachkräften, weil die viele Fachkräfte waren durch den Kriegsjahren schon verloren gegangen. Das Wissen, die Erfahrung leider und auch keine gute, effektiver Umgang mit den finanziellen Ressourcen seitens die Regierung im Moment. Gleichzeitig können auch die europäische Erfahrung sowie die vielen gute qualifizierten Syrerinnen und Syrer in der EU einen wichtigen Beitrag leisten. Wir haben das auch gehört von Bayern, wie viel eigentlich gute qualifizierte und Syrerinnen und Syrer in der Diaspora, die ihre Bildung in Europa erhalten haben, die sind auch sehr motiviert, in Syrien zurückzukehren und mit dabei zu helfen oder ein Teil dieser Wiederaufbauprozess eigentlich Syrien zu sein. Jedoch es gibt viele Hürden aus der Seite der Regierung. Sie verfolgt leider eine sehr zentralisierte Top-Down, wie zu sagen, Ansatz. Und mit diesem Ansatz jeder Partizipationsprozess würde untergraben. Das heißt, diese Leute, diese qualifizierte Leute wollen gerne in Syrien sein, mitmachen, aber da wird die Türen werden dann ihren Gesicht quasi zugemacht und nicht mit offenen Händen oder einfach mit offenen Türen mindestens entgegengekommen sind. Und das ist auch eine weitere Problem mit dem aktuellen Kontext in Syrien. Auch problematisch ist, dass wie ich erzählt habe, dass diese Regierung diese neoliberale Wirtschaftspolitik verfolgt und diese Wirtschaftspolitik ist überhaupt nicht geeignet für ein Land, der im Postkonfliktkontext sich befindet. Wir reden über Syrien oder Syrerinnen, 90% der Bevölkerung entweder lebt in Armut oder stark abhängig von internationaler Hilfe. Während also internationale Hilfe, das heißt nicht, dass Hilfsgüter nicht nur über den Binnenvertriebenen spreche ich, sondern auch normale Familien, die ohne Hilfe von ihrer Verwandten im Ausland, sie können nicht das Leben, also bis Ende des Monats einfach ihre Rechnungen zahlen. Es kommt hinzu, dass dieses Land oder diesem Kontext ist
es gibt so viele Infrastruktur und öffentlichen Dienstleistungen, die gar nicht funktionsfähig sind. Dazu kommt die Inflation, die Arbeitslosigkeit und andere wirtschaftliche halt Probleme, worunter die Syrer immer noch leiden, auch nach der Aufhebung von den Sanktionen und durch Assad und trotz dieser großen Versprechen von Investitionen und ein guter Zukunft für die Zukunft. Genau, also vielleicht auch noch kurz zu Deutschlands Politik gegenüber Syrien. Also die Deutschlandpolitik gegenüber Syrien zeichnet sich durch entwicklungspolitisches Engagement einerseits und natürlich politische Vorsicht aus. Deutschland war vor dem Krieg einer der größten Geldgeber Syriens durch die Finanzierung von zahlreichen Entwicklungsprojekten. Heute möchte Deutschland Syrien weiterhin unterstützen und hat bereits schon begonnen. Es gibt schon Projekte, die im Bereich von Gesundheit, Infrastruktur, Stadtplanung angeboten oder einfach finanziert schon in Syrien. Vielleicht konnte nachher Ammar mehr über die Stadtplanung und auch das Prozess von dem von den Städten sprechen. Aber Deutschland ist schon ein Teil diesen Prozess. Und Deutschland, wie Benan auch erzählt hat, beherbergt eigentlich die größte syrische Community in Europa. Und deswegen die Verbindung zwischen Deutschland und Syrien ist sehr stark und es ist stärker geworden durch diese Verherbergung von über 1 Million Syrerinnen in Deutschland. Trotz des Willens zur Unterstützung beim Wiederaufbau wirft die Leistung der syrischen Regierung in den Bereichen von Governance, Frauen, Menschenrechte, Korruption, Klientelismus und Mangel an Partizipation viele Fragen darüber auf, ob diese Unterstützung zugunsten der Mehrheit der Syrerinnen und Syrer gehen wird und nicht für nur die regierende Elite und den Reichen im Land wird das gehen. Das ist eine große Frage, inwieweit kann diese Regierung Vertrauen für die Geldgeber, für die Unterstützer geben, dass sie tatsächlich zukünftigen den Richtigen in Syrien gehen wird, diese Unterstützung und nicht zukünftigen diese kleine Elite in diesem Land. Natürlich, in Deutschland herrscht dieser Diskurs seit der Sturz Assad und auch in vielen europäischen Staaten über den Rückkehr, über die Aufnahme von Flüchtlingen und so weiter. Ich kann nur kurz sagen, dass Syrien ist leider trotz des Sturzes des Assad-Regimes kein sicheres Land. Besonders gefährlich ist es für religiöse Minderheiten, wie die Massaker an der Küste und im Sueda, sowie auch in der gezielte Angriffe auf Frauen in dem ganzen Land gezeigt haben, dass diese Menschen fühlen sich unsicher in Syrien. Und anscheinend die Regierung, unabhängig von der Wille, ist es nicht in der Lage, diese Sicherheit für diese Bevölkerungsgruppen anzubieten. Es wird deswegen weiterhin Syrerinnen und Syrer geben, die diesem Schutz benötigen und Asylanträge weiter einreichen in Europa und in Deutschland. Selbst diejenigen, die nicht zu gefährdeten Gruppen in Syrien gehören, ist eine Rückkehr momentan nicht einfach. Über ein Jahr nach dem Sturz Assads gibt es keine funktionierende Grundinfrastruktur, die allen Rückkehrern zur Verfügung stehen. Es fehlt an Schulen, an Krankenhäusern, sauberes Wasser, bezahlbare Elektrizität. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, wie schwer es für eine Familie mit Kindern und älteren Menschen im Moment wäre, nach Syrien zurückzukehren und dort zu leben. Von daher ist es auch die ganze Debatte über Rückkehr von Syrerinnen und Syrer viel zu früh in meinen Augen ist. Die jungen Syrerinnen und Syrer, die sich gewagt haben, tatsächlich nach Syrien zurückzukehren, weil sie Lust haben mitzumachen, die haben diese Herausforderung von der Arbeitslosigkeit einerseits, aber auch
diejenigen, die so viel, wir haben auch gesehen, dass die syrische Community in Europa sehr engagiert war und sie hat das auch wirklich viel Kraft und viele Erfahrung in dem Engagement. Und wenn in Syrien, wir sehen jetzt ganz langsam zunehmend, also Einschränkung, also Shrinking Spaces für Engagement, für soziales, für politisches und kulturelles Engagement. Und es gibt auch viele Hürden. Und das ist auch ein bisschen, schreckt einige jungen Leute ab, von zurück nach Syrien, besonders Frauen. Ich kann das auch von meiner eigenen Erfahrung sagen. Ähm, Deutschland hat in vielen Bereichen zum Beispiel, was Al-Sura speziell betrifft, bestimmte Programme, die vor dem Sturz Assad waren, schon eingestellt, zum Beispiel Familienzusammenführungsprogramme für Syrerinnen. Teile davon würden eingestellt. Das werden auch die Asylanträge für Syrer und Syrerinnen genauer angeschaut, aber gleichzeitig es gab auch, wie zu sagen, einer Konsens, dass bestimmte gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie die Minderheiten nach den, wie gesagt, die Massakern, die das wir erlebt haben letztes Jahr, dass sie auch vielleicht doch Schutz für diese Gruppen gewährt werden. Das ist von meiner Seite. Wenn Fragen gibt, freue ich mich auf ja, anregende Diskussionen dann danach. Danke. Dankeschön für diesen Beitrag und danke auch nochmal für die deutsche Perspektive dazu, oder die Perspektive, was Deutschland auch tun kann. Quite a few questions, but they're not so actually not so. So Amalie and I looked at the questions when we said like it's actually not so many questions, but many great questions and many very big questions. So we will be very easy to fill the next 40 minutes until we need to close with excellent questions. And our audience was able to vote, upvote the questions, and so gonna start off with the most top voted question. And there's probably a question that maybe Ola, you can start to answer first, and then we'll just do it like we're just gonna open a few questions, and then whoever wants, we will give the question to one person, and if the other person wants to add something to it, just raise your hand with like the little hand symbol, and you just add to it. But we don't have to all answer a question because sometimes that's then too much. So with that said, let's start with Marcus. So Marcus asked, how can anyone trust al-Sharaa, a former terrorist member of Al-Qaeda? His HTS militia released Islamic State terrorists when taking over prisons after fighting against Kurdish-controlled Syrian defense forces. Just wearing a shorter tie and a shorter beard doesn't convert a terrorist to a democratic leader. So I think that's a question that comes often. I think maybe Ola, and maybe then after Salam, if you want to add something to it, and of course all of you. Yes, Ola. sure, of course. First of all, let me thank all our speakers for such inspiring and fascinating talk. So yeah, actually this question has been asked to Shara himself every single time. And my answer would be yes, he was an ex-jihadis, but you know what? If you go back to his history, when he went, and that's what he's mentioned in the BBC interview, when he was still in Aleppo in December 2024, before heading to Damascus. When he went to Iraq, when he took the bus from Damascus to Iraq in 2003, he went not because of an Islamic ideology or motivation. He went there to defend Iraqi against Americans. So it was kind of an Arab nationalist, motivation. And there in Iraq, he got radicalized, because, the history of the US-UK invasion of Iraq and what the implications of radicalization, Islamization, that it happened. That's having said that, I'm not saying that he's not an ex-jihadi. Yes, he is an ex-Salafi, ex-jihadi, but he's very pragmatic, unlike other jihadis. So he's shifting his agendas, how to trust. We have a trust issue here, but not between al-Shara
and the international community, obviously, because the international community welcomed him, and the like all the great power, the Americans, the European. He went to the Elysee, he went to Kremlin, he went to the White House. So we're not talking about building the trust between the international community and the Sharia himself, because it's already been built, I guess, as for now. And we're talking about trust issue between Syrian and the Sharia, Syrian and the current government now today in Syria. We're talking about rebuilding social contract. In Arabic, it's العقد الاجتماعي, and social cohesion, التماسك الاجتماعي. And this is a long process that should be embedded in state building, in institutions, that the authority itself, not with the Sharia alone. It is for now. I hope I answered your question. Okay. Salam, you I- want to add something? Yeah, I can in just a few words. I think the problem with Ashara is not his past as a jihadist, but his practices and his behavior since he is on power as a president. As I mentioned, he has a very centralized approach of power. And he is authoritarian. So there is a lot, we see this authoritarian practices coming in Syria. So the problem is not in the past. The problem is now, and how to win trust with the international community. I disagree that yes, that's true that this international community is trusting him, but not for forever. So it depended on his performance. And so if his performance, he is not in the position to protect minorities, he's not in the position to protect women, he is not in the position to participate, to have a participatory process of the politics, but also in the economics. So this trust will that's reduced and then might go at some point. Be begun at some point. This is the issue I want to emphasize on about the trust. And he did a big mistake that he put a lot of efforts to get this trust from the international community while disregarding and ignore the trust of his own people and his own country, to be honest. Yeah, this is So maybe I can extend the question a bit, like because you both spoke about state building institutions now. So now it's more than a year now with the new government. So how are the plans for how are political parties forming? So are there seats for party politics for a republic for elections? So what is going on there? Are there formations of this? Because there has only been one party, right? And so has democracy itself, is anything developing, and is there kind of a roadmap to elections to parties and things like that? Do you want to start, Ola, Yeah, or you should can I say? start. Okay. Yeah, go ahead. Okay. Okay. The first thing what has done actually Sharia when he came to power is like to dissolve all the party and also all the legal, let's say, framework which be able to create a party. You cannot create legally. You cannot create a party now in Syria, even with a lot of Syrians prepared and want to register parties, but there is no legal regulations for that. This is the one thing. About the parliament, there is a parliament which is directly and indirectly appointed by the president himself. So as a third of the parliament should be appointed directly from the president, and the two-thirds appointed by committees which are appointed by the president himself. So this is what I'm talking about. This is a centralized approach in the governance and in the institution. So this is why there is a fear to go back to the one party, one president, one person controlling everything. But Awala can maybe. Yeah, I'll just add a few words. So as Salam said, there is no parties now.
unlike the past. The past, yes, it was only Al-Ba'ath Party. We used to have some, kind of a decoration like the Socialist Party and the Arab Nationalist Party. But actually now, and here I'm not saying that it's not important. Of course, we need a political platform. So we kind of, reduce the risk of polarization we have in the society now. So instead of people going to social media, they can do their, as a platform to for their opinion or to the ground. So I guess we do need political parties. But I guess now we have to process. The first one is the transition from conflict to post-conflict, from conflict to kind of stability. The second one is transition from conflict, authoritarian state to kind of a democratic, environment. They are not they interrelated, but they are not the same. And we are still didn't move forward in both of them. We still, as Ammar said, as Salam said, as Bayan said, the situation security-wise in Syria is not stable. So still trying to move from the conflict to post-conflict, and of course, transition to democracy is not only it's a long, road. It's a process, and this process should be embedded in state building, should be embedded in institutions. They can ensure, a stable transition, hopefully, toward a democratic state. I hope I answered your question. Thank you. Yes, thank you. I think the second most upvoted question, or rather questions, kind of also goes in hand with this. We mentioned before that there's somewhat of a top-down approach a lot of the time when it comes to transitions. And so the second question actually is, what does the Syrian society want? I know it's a really big question, so maybe we can say from your perspectives, what are like the most important points at this stage? And then also maybe for Bayan more specifically, how does this also apply to the Syrian diaspora, and how is the communication and connection between the two? So if anyone wants to start. I'll just say a few words on the top-bottom approach. Yes, it's a top-bottom approach. I do agree with you. However, after the fall of the Assad, we can see the bottom up, civil society trying to jump in and taking place. So on the ground in Syria, and I'm sure that Ammar can relate since he went to Homs and to Aleppo, you will see those young Syrians who are passionate, eager to take role in the state building, in reconstruction, and to get involved in the political life. This is something very new to us Syrian who lived, for long under an authoritarian state. We don't participate in any type of, activism or even civil society or civil movement. So there is kind of a bottom, up. But is there at the grassroots level, what I mean? But the question is there an interaction between the grassroots level and the top? Not really. And this is where, again, state building and again, building the social contract between the state and the society. I'll just stop here. Maybe they can add more. Yeah, thank you. Indeed, if anyone wants to add to the question, or also Bayan, if you know anything about the diaspora and the connections and how that can maybe help the bottom-up approach. In the connection with the government, you mean? For example, but also with the people in Syria, like both. I think on the one side, the Syrian diaspora in Germany, for example, started already their project with Syrian in Syria, with those transnational projects in healthcare, trauma healing, memorizing,
some very different fears and something like that. On the other side, I think it needs a little bit time and maybe other communication methods and ways to communicate with the government, because there are those two methods in the building the political representation of the diaspora. On the one side, we have this bottom approach. So from our projects, from our engagement, from our work, we can build we can build how to say that. So this character of people who can communicate and to represent us in the communication with the German government and the Syrian government. And we have the other method from above, and unfortunately, we saw some examples from the above method. So I spoke with the German government and on the other side with the Syrian government, and they told us we should build the Syrian organizations to be able to do this and that. And I think it's a little bit dangerous to have just one method, because if I would go back to the two pictures with which Ammar showed us at the beginning of his presentation, we showed the first picture with just men, no diversity and so on, because it's from above. And we saw another picture, very diverse, because it comes from people. And I think maybe we cannot erase one method completely and say we don't need this from above, but I think we, or the Syrian diaspora, has to play this big role to say, those are our people who worked since years with us in this society and with the Syrian society, and we need them because they can address our problems, I think, and they can communicate in our names, I think. Maybe one more thing that I just want to say, that the Syrian society shows a high degree of resilience during the war, and there were a lot of initiative at local level. Even under the authoritarian regime, they tried to do a lot of things under the radar. This is the name what we use it always, because they want to work, but at the same time they cannot do that. I do agree that there is a lot of initiatives going on now, and a lot of even role of the society in the development domain, but which is desired even from the government, is even encouraged, because the government doesn't want to put a lot of efforts doing that. But at the same time, there's a little space for the other engagement, like the political one. It is like two things which we see, because these people who are engaged in providing initiative for education for children, for example, or for women or whatever, they know that if they want to have a real change, they have to be involved in the politics. But when this come to, and they are ready for establishing a party and trying to have to go into election, to go to the parliament, to have more participation in the decision-making process, they haven't a place, they haven't a door, they haven't a channel to get there. This is the paradox we have now at the moment in Syria. I wanna jump in here and connect you into it, because you have kind of also you showed us some kind of practical work about getting the local community involved and getting to start and work and think how to do reconstruction on this very local and localized level. So my question would be with the workshop you did, and in a city like Homs, for example, what are the next steps now? So you made this workshop, there are ideas and the maps, right? And how is now the next step? Is there
is there like a mayor or a governor of the city of Homs where then, the architects and you will present your plans for a kind of, for this kind of reconstruction, or is it all so centralized that everything is decided in Damascus? So how to go about, I'm here in Düsseldorf, right? So it's like when we want to rebuild a house, there's a city council and then the different committees. Of course, once it gets very kind of complicated, but how is the situation? How is something like, let's rebuild a city quarter? How is that kind of at the moment organized, and how should it be organized in your sense, like in a city like Homs, for example? Yeah, I think I want to recall a proverb or like a quote that a friend of my father told me when I told him, it's nice to see some people building their home by themselves. And he told me, وردي وردتين ما بيعملوا ربيع, which means a rose and two roses don't make spring. And I was thinking a lot about this because somehow it makes me think about, the role of the grassroots and the bottom up. We can make a team like the six of us and go and say we want to do something. We can do things, but then you have an entire neighborhood destroyed. You do need like a reconstruction at scale. We cannot just rely on a grassroots or like a small team to do something. But then when I was thinking a little bit more about a rose and two don't make spring, I thought, but they start the spring. And then somehow, when you are looking at what the great initiatives are doing, and there's an explosion of like a great work happening at the moment in Syria by, diaspora and people inside the ground or like sometimes together, it's a great. And just to reflect on the architecture reflection, for instance, there's an organization called Sirbanism that has been working from Germany, and now they are working inside the country, and by Noor Harstani and I think Edward Hanna. And then also there are colleagues who are living abroad, like Together Space by many colleagues who are living in Germany and other places who are doing workshops inside the country now. So there's a lot of transformation of this knowledge from outside to the inside and vice versa, from the inside to the outside. And I think like in my situation as somebody who is in academia, I wanted to really make a tour of this workshop and do it in other cities. The plan was I was working on this with المجلس الشيعي في in Salamiyya, the Shia let's say institute or council in Al Salamiyya, which hosts a largely Ismaili community inside Syria. And I wanted to do exactly the workshop instead of doing it in Homs to go to Salamiyya, and the idea was to go then to Hama. And then the idea is to go to places like Jebli and other cities and Tartus, the places that they aren't getting attention from, international and local organizations. The problem is that, linking it to the bigger question of what's happening in the war, I don't know if I will be able to travel in April or not to Syria uh, within the current situation. I don't know if I will be able to do so. But in the ideal scenario, then I would love to see these workshops happening in many different cities. I would like these workshops to be translated into curriculum and educational programs that they could be taught every year, so we can have something sustainable and long-term and repetitive. So we don't just do something and leave and say, okay, we've done, we ticked the box, but rather they will be benefiting hundreds of students every year if we are developing these educational programs. But if we want to blend it to practice, then I would prefer, and I'm in the current dialogue with the UN, some of the UN agencies inside Syria, is to see how can we plug in the work that we are doing in the university with institutions such as the Aga Khan Trust for Culture, or for instance with the UN agencies or the local governance, etc. And how can these voices could be embedded? How can they be embedded within the work in practice, so we don't have these big companies coming and say, we're gonna destroy more of your city in the name of reconstruction, but rather we can listen to the voice of people and protect what remains of what we have. Mm-hmm. Yeah, thank you very much. Excellent answer. Thank you. I would like to open a new box of questions because we have a question from Heiner about the Syria and the Syrian community, and if it's also torn like in so many other countries. So, for example, between left and right or between minorities. And I think this opens the question of sectarianism. And it was also a tool used by the regime and by other players to keep people down and keep them apart. So the question that we also got from Silvio as well is,
yeah, how are these conflicts now? Because there have been a lot of reports about conflicts based on religion or ethnicity. So yeah, what kind of is the vision for a more united Syria out there? I don't I know. can say a few Yes. words if you want. So yeah, so during the conflict, the uprising, which turned into a multi-layered struggle for power between domestic, international, regional actor, state and non-state actor. So during the conflict, there was a process of sectorization by the regime, by the Assad regime on the one hand, and by other actors, state and other non-state actors, by Iran, for instance, to some by Turkey as well. So many actors they engaged in this kind of daily reconstruction of sectarian identities, of Sunni identity. When we talk, for instance, about Sunni identity, it's not one identity, it's identities. You have many versions of Sunni identities, Salafi identity, Jihadi identity, Sufi identity. So they're not a solid community, you know. Unlike other sectarian identity like Christian, Druze, or Alawite, which to some extent represent a solid sectarian community. So yes, during the conflict, there was a process of sectorization from above and also directed from above and also from below at the grassroots level. We see many sectarian practices on a daily basis, like looting at sectarian from sectarian motivation. During the conflict, for instance, many areas that was dominated by Sunni. They got looted by sectarian militias, by Alawite militias, by Shabbiha, and then they would sell the stuff in a market called the Sunni market. We have now an Alawite market, for instance, after the clashes in the coastal cities. So what I wanted to say is this process of sectorization and of identity clashes at a daily level, it's still taking place. It's taking place by material structure and also by symbolic factor. By material structure, by media, army, we see a lot of, armed militias, is, from all sides, from Druze side, from Alawite side, from Sunni side. They are all jumped into the identity clashes now, armed. How to do that, how to start a process of de-sectorization? It should be again through state building. So the state should be, we can't build a country based on ideology like Islamic ideology or even Arab nationalism ideology, because every ideology would rise and demise at a particular political moment of history, as we're seeing now, for instance. We have to have, citizenship to base, and this is embedded in state building again. So when we walk toward a genuine steps towards state building, towards citizenship rights, that way we can counter the sectorizations going on now. Yes. One point with the sectarianism. Sectarianism is just like not a new that power used sectarianism to size power. Like since the colonial time, and they have been used in Syria and in the other countries like that, where there is a lot of sects or a lot of diversity, let's say. The problem in Syria that this sectarianism have been used by the regime, by the opposition during the war, and now also in what we have seen in the Sahel and in Sweden in the south, and also even against the Kurds in the northeast. The problem is it is not the sects themselves. The problem is that the state failed until now to build like a national identity, to be inclusive, that everyone, like this, that like Ola said, on citizenship, you're belonging to the state of Syria. It is not because you are
Sunni or Alawite or Arab or Kurds because you have this citizenship. This is missing, still missing, and the state has any the government, the leadership in Damascus today failed to do that, and we witness hate speeches, and it's all in all communities against all these communities, and will not bring Syrians to nowhere. Like that is يعني, will bring us to more division and more fragmentation if these not يعني be done by the state itself. Can I also add something? I think I just want to echo what my colleagues have been saying. But I think, like, in addition to all of this, we need to think of reparations or jabr al-darar. What does reparations mean for people who lost a brother or a sister or a mom or a father? And I think if we think about the many re's that we have said inside the reparation, I mentioned remembering the absent and remembering that's appeared in the dead, but there's reparation, which in many contexts, I'm not a lawyer or I don't know about, the legal aspect of it, but it does include the question of restitution, compensation, rehabilitation, measures of satisfaction, and guarantees of non-repetition. And a minimum part of all of this, it's about acknowledgement to what happened. In Syria, like after 500,000 people being killed, nobody is responsible. Like nobody is acknowledging that they have done what they have done. Nobody came to apologize. Nobody came and say, I have done what I have done. So this absence, this lack of acknowledgement to anything that happened from 2011 till now, it makes us like go in this cycle. There's this void that it seems like the city is covered by a ghost of death and fear, and nobody wants to say what happened and what has been happening. And I think without this justice, we can just pretend that we're burying the war below the carpet, as they say, and we're moving on. But it doesn't work like this, because you need to face what happened. You need to make people feel that trauma they have experienced is visible and seen and heard. Not it's abused now, as what we are seeing in the Ramadan TV shows, that the trauma is taken into a drama show and a TV show to make money and to make viewers see the prison. But it's in a genuine, effective way to tell people we acknowledge what happened and we want to move towards reparations and social justice and transitional justice. In that case only, people would be able to say, I'm from this sect or that sect, and I belong to a bigger idea than just my sect, my tiny sect. Like when we are in diaspora, you see how we melt with all these tens and tens of nationalities. It doesn't matter. We're all like, working together. Why, when people are inside their country, they cannot do that? Because there's this fear. There's historical, as Ola said, historically, this idea of sectarianism has been politicized and abused throughout history, and how we can undo what has been done so we feel like we belong beyond just our own tiny sect or the tribe that we belong to. Yeah, interesting that you also mentioned the diaspora, because part of the question was also directed specifically towards that. So, Bayan, I would like to ask you, how are the dynamics in the diaspora? Is it, like more sectarian? Is it different initiatives by people belonging to different sects, or is it a combined effort? Maybe also, like, what does your research say, about the collaboration? Maybe I would like to go back some years ago, 2011, 12, 13, 14, and so on. And what studies showed that revolution, displacement, loss, very difficult experiences had always collected people together beside their sects and so on. So for them was our pain a very collective, or a collective identity for them. But when the conflict continued, we came to fragmentations in the Syrian diaspora, in Europe and Germany and so on. And I think now, after the fall of the Assad regime, we have still those fragmentations, because what Ammar said, because of denial. Because so many people wouldn't acknowledge what happened and what is now happening. And I think on the other side, maybe the Syrian diaspora has this big challenge to go from reaction mood
to action mood. And I would give this example about or to the visit or the invitation of Friedrich Merz for Ahmed Shara to visit Syria. And I could observe how the Syrian diaspora react to this. Instead of saying, we have some interests points, we would discuss them with Ahmed Shara and also with the German government. They invited to two separate demonstrations. On the one side, people who would welcome Ahmed Shara in Berlin, and on the other side, people who don't want to welcome Ahmed Shara in Berlin. And when I think about that, it for me and in my eyes, it was so difficult for the Syrian diaspora and for its existence in Germany, because they would give a reason for the right wing to say, what are you doing in German streets, and to come to conflicts and so on. And I think it's very dangerous for the Syrian diaspora, for the whole society, and they are a part of the society. So I think on the other side, we should address our subjects, and we should look at our subjects in the German society and beyond, and go from this reaction to the action to address our points and our cases and to communicate them with the German society, with the German government, and also with the Ahmed Shara. And I think this is very very important, because instead to say we have a Syrian diaspora from 1.22 million people in Germany, we have some small groups, because this group wouldn't acknowledge the massacre to the other group and so on. And instead of, because the Syrian diaspora worked already together, and I read so many really, I would say so cute posts from so many Syrian people who said, let's come together, because at the beginning we visited German courses together. Kurds, Druze, Arabs, Sunni, Shia, and so on, we were together in the same situations. So what has changed? And I think we should address this question many times. And on the other side, not to be this mirror of the Syrian government without diversity. We have this diversity in Germany, and we could work on it. It's hard, because every person has his pain and their pains and so on. But I think we have so many things to collect ourselves and to address our subjects and to move on, because at the end of the day, the Syrian diaspora is a part and rooted of the German society, and it should work on that. Yeah. I had to think, because at the very beginning, Bayan, you mentioned also the Rwandan diaspora in Germany, right? And if we look back, then during the Rwandan genocide and the reconciliation that was done there, this was also an extremely long process, and I think reconciliation is never achieved. There's no end point to it, right? It's always a process. You will reach a level, and in Rwanda, it never really reached the end of it, and there is no end of it. But also, then if you look at Cambodia, I mean, those examples where extreme violence, extreme sectarianism, but there is a process for that, but I think that's never kind of perfect. And I wonder, it's like, and I started thinking when I thought about that, and then I heard also, I remembered your first slide, Amar, about how close everything is, right? Between Cairo and Homs, a couple of 100 kilometers is nothing, right? But then I was also thinking about the artificial borders and things. So maybe the solution. So because Salam, I want to challenge you. It's like, is it really about building a Syrian national identity, or is the problem that actually the concept of Syria as a nation is something that has been assigned by the colonial powers? So there is no way of this is not Syria. Syria is an invention
by the colonial powers. So wouldn't the solution not be like create a national identity because there is not really a nation, but have kind of tried to build like more a federation, something like that, with where there's large autonomy for different regions, for different groups, where they can live together. I mean, something that is in discussion between Palestine and Israel as well. But some groups, we had a webinar on this actually on a federation and federation idea. So how do you think about that? Is it really like, is there a path to kind of Syrian national identity, or is maybe the other path to a kind of regional federation identity that it's much more than trying to fit everything into like a one draw or one kind of artificially drawn map? I see everyone unmuting, so that's a good. big it's a big question, I guess. I don't know if we can answer it in 4 minutes, but I just want to say something very, very quick. First of all, Syria is not a colonial invention. Syria is there before history. What Syria in its current border, it is. Yes. So it was Greater Syria. It included Palestine, included Lebanon. So Syria, it's before history is there. And the issue of national identity, it's rooted in the Syrian history, and it's rooted in imperialism, colonialism, and authoritarianism. So, as I said in my talk, because since after the independence from the French mandate / occupation in 1946, Syrians came to themselves saying, "Oh, who we are? Are we Syrian? Are we Arab? Are we Muslims?" So the question of identity has been always there, and there was like main three identities created Syrian national identities, which is Arab national identity and Islamic identity as well. Each competed for power at a particular historical moment. Hafiz al-Assad, when he came to power in 1970, he created kind of an umbrella identity under which, would come Islamic identity and Syrian identity. So Arab nationalism, it was the umbrella identity during Hafiz al-Assad era. Why he did this? Because he aimed at regime building. Why he did this? Because he aimed at his survival. And he relied on al-Asabiyya, Ibn Khaldun brilliant theory of group solidarity. So I guess the issue of national identity is always been there, and it was not addressed, and it's time to address it. And as I said, high ideology won't construct a sustainable identity and an inclusive one. And I will stop here. So I see we have only 2 minutes, so maybe other would like to comment. Salam. Thank you very much. Super exciting answer. Yes, yeah. Just one thing. That's true that Syria in its current border, it is like post-colonial modern state, let's say, but the Syrian the national identity was actually enforced by an authoritarian regime by Assad, and this is why it is not like this national identity. And we have to say that within during the war, the national identity became very weak because the people cannot identify themselves with the regime, and as a representative for the identity. This is why it was like a kind of a crisis, identity crisis for a lot of Syrians during this. And the new regime was a hope that will be solved, but actually it actually created a new crisis of identity because they didn't identify, they weren't like inclusive for everyone, or it is attracting everyone in there. But we have to be careful about identity and federalism. We can Germany have a German identity, but we have a like a federalism. So it is two different things, and can not at the same level. 100%. So yeah, we can be Syrian, all of us, and we have a confederation. It doesn't matter. Yeah.
interesting. And also confederation doesn't necessarily mean everything works well. There's a confederation in the post-Yugoslavian states like Bosnia-Herzegovina has also a lot of problems, right? I mean, there's another example where reconciliation, a bit further north actually had, also is not finished after 20, 25 years of a bloody war. So yeah, it's super interesting. And I think we actually need to close. But there's a lot of food for thought in there. And I took a lot of notes and we had a lot of questions. And I really found it very inspiring. I'm very grateful to all of you. I'm grateful for Amelie for organizing this. I'm grateful to the interpreters for interpreting this. It must have been difficult because we have all been talking quite fastly. So I think that wasn't that an easy challenge. But I found it inspiring. I found it very, thought-provoking as well. And I hope the audience did as well, but I have a feeling they did. And that's all for me to say. I wish you all the best. And I mean, I would just want to echo what Amar said at the very beginning about, being in thoughts also with the people suffering in the region, suffering in Syria, suffering in the whole escalation in Iran and around. And I think that's also something that we should never forget. And if we think about, if we talk about geopolitics, there are always people suffering. And there, every single person that's suffering is one person too many, and I think that's something we should never forget in those discussions. And I'm very grateful for you that we all did this together, I think, and had a very good discussion that was really fit for the moment. So thank you very much. When you are interested in more webinars, we will have one tomorrow that's actually kind of related to it, but we will speak about energy and the effects of the war in Iran on energy prices, on dependencies on energy. And this is at 1800 hours. Tomorrow is only in German, I'm afraid, but I posted a link there for all the German speakers. If they're interested, you can join us. So do join us at the next Europe Calling. Thank you all very much for our guests and have a nice evening. Bye-bye.